In this video, I am going to discuss a special worksheet. Why this is special? Reason 1, this is not from your textbook. Reason 2, see, I have researched a lot, I have jotted down, and finally I have created this worksheet only for you. See, this type of question will foster critical thinking and your mathematical thinking skill. অর্থাৎ এই অঙ্কগুলো করতে গেলে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে, and that will help you to strengthen your mathematical skill, your basic concept. যদি তোমরা ক্লাস 10 এর পরে ম্যাথসকে টোটালি টাটা বাই বাই বলে দিতে চাও তাহলে এই ভিডিওটা তোমরা ইজিলি স্কিপ করতে পারো, কিন্তু যদি তোমরা 11-12 এ ম্যাথস নিয়ে পড়তে চাও এবং ফার্দার জেই আরও বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে অ্যাপিয়ার করতে চাও, then you have to strengthen your basic concept of maths. সেটা টাইম হচ্ছে ক্লাস 9 থেকেই শুরু হয়ে যায়। তোমরা এখন ক্লাস 10 এ আছো, ক্লাস 9-10 তোমাদের ম্যাথসের ফাউন্ডেশনটাকে আরও বেশি করে স্ট্রং করবার জন্য একদম আইডিয়াল টাইম। তাই টেক্সট বুকস ছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রবলেমস নিয়ে এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো, যেগুলো যে ধরনের কোয়েশ্চেন করলে তোমাদের আরও কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। অ্যান্ড থার্ড রিজন, suppose you have got a very new question, totally new question in your exam hall. If you practice this type of question, that will help you to face that type of question in your exam hall. পরীক্ষার হলে বসে হঠাৎ করে একটা নতুন সমস্যা দেখতে পেয়েছো, সেটাকে কি করে হ্যান্ডেল করবে? সেটা হ্যান্ডেল করবার জন্য এই ধরনের কোয়েশ্চেন আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করা উচিত। Reason 4, ক্লাসের শুধুমাত্র 5% স্টুডেন্ট এই ধরনের প্রবলেম প্র্যাকটিস করে, তো এগিয়ে থাকতে গেলে এই প্রবলেমগুলো অবশ্যই করো। তাই আমি প্রত্যেক চ্যাপ্টারের পড়ানোর পরে এবং এক্সারসাইজের সব প্রবলেমসগুলো সলভ করবার পরে আমি আমার নিজস্ব কিছু ওয়ার্কশিট সলিউশন করাবো। দেখতে চাইলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। See question number 1. This is a MCQ type question. Find the number of solutions of the equation that is given below. See, in this equation there is absolute value, I mean mod of x square, okay, mod of x square minus 5 mod x plus 6 equal to 0, okay. So if you have this type of question, if you face, how will you deal with? See, in this case, first take, let y equal to mod x, then you can easily replace this mod x by y, okay. So y square minus 5y plus 6 equal to 0, that you can write, okay. Now see, y square minus 6y, now you need to solve this equation, minus 3y minus 2y plus 6 equal to 0, okay. So y minus 3 into y minus 2 equal to 0. So y equal to 3 or y equal to 2, okay. Now see, y equal to mod x, right? So mod x equal to 3, that means x equal to plus minus 3, y equal to 2, that means mod x equal to 2, that means x equal to plus minus 2, okay. So solution, number of solution, you have to find number of solution here and see the number of solution here, plus 3 minus 3 plus 2 minus 2. So total number of solution are 4. Option D will be the correct answer, okay. Now next question. See, the discriminant of this one is minus 64. The number of values that exist for p is, okay. So discriminant means d equal to b square minus 4ac equal to b is minus 8, minus 8 square means 64 minus 4 into a means 2 and c means p, c means p here, okay, that is equal to minus 64, okay. Now minus 8p equal to minus 64 minus 64. If you transfer this one to this side, you will get this one, minus 1 to 8. Now p equal to minus 1 to 8 by minus 8. If you divide it by 4, you will get 2. Value of
p. Okay, 16 will be the value of p. Now see, the number of values that exist for p is obviously one value exists. Okay, because it is given that b square minus 4ac equal to minus 64. So value of p will be 16. Only one solution, one value exists. Okay, so option B will be the correct answer. Option B, one solution, one value. See, you can answer this question without solving p. 64 minus 8p equal to minus 64, that is a linear equation of p. So obviously value of p will be, there will be only one solution of p. Now question number 3. If the roots of the equation this one are x alpha and beta, ax square plus bx plus c equal to 0 are alpha and beta, then the equation whose roots are minus alpha and minus beta. To do this kind of question, what you need to do? See, you need to first understand the process এই রকম অঙ্ক দিলে কিভাবে করবে, কিভাবে এটাকে সলভ করবে। এই অঙ্ক দিলে যদি বলে আলফা বিটা এর রুট মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা কার রুট হবে, তাহলে একটাই প্রসেস। কি প্রসেস? এই এক্সকে মাইনাস এক্স দিয়ে রিপ্লেস করে ইকুয়েশনটা লেখা, মানে এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স বসিয়ে যে ইকুয়েশনটা আসবে সেটাই হয়ে যাবে এটার ইকুয়েশন। কীভাবে হবে ব্যাপারটা একটুখানি দেখি। সো ইউ হ্যাভ টু পুট মাইনাস এক্স অ্যাট দ্য প্লেস অফ এক্স। সো ইফ ইউ পুট মাইনাস এক্স অ্যাট দ্য প্লেস অফ এক্স ইন দিস ইকুয়েশন, minus x square same, so it will become x square, but minus bx, it will become minus bx plus c equal to 0. That will be, no need to calculate anything, this will be the, see this is the tricks. Okay, this is the easy tricks that I am showing you. Okay, so this will be the answer. So option B is the correct answer. Okay, here option B is the correct answer. So এই ধরনের অঙ্ক পেলে no need to calculate, you just need to put x এর জায়গায় a minus x বসিয়ে দিলাম, বাস আনসার পেয়ে যাব উইদিন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড। ওকে, এমসিকিউ প্রবলেম সলভ করতে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে, আর এই কোয়েশ্চেন সলভ করবার জন্য বেশি টাইম সেখানে তোমরা পাবে না, তো ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করে তবেই তুমি অঙ্ক করতে পারবে। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। The sum of a number and its square is greater than 6, then the number belongs to. Sum of a number and its square, so x plus x square, that is greater than or equal greater than 6. Okay, greater than 6 means x square plus x minus 6 is greater than 0. X square plus 3x minus 2x minus 6 is greater than 0. x plus 3 minus 2 x plus 3, yes, greater than 0. X plus 3 x minus 2, that is greater than 0. Okay, from this inequation you have got this expression, this inequation, this is also an inequation. Now from here, see, product of two terms is greater than 0, এটা নিয়ে আমি অলরেডি একটা ভিডিও বানিয়েছি, যদি তোমরা সেটা দেখতে চাও আই বাটনে দেখো, আই বাটনে পেয়ে যাবে, আচ্ছা লিঙ্ক পেয়ে যাবে। আচ্ছা, দুটো টার্মের প্রোডাক্ট যখন গ্রেটার দ্যান 0 হয় তখন ইদার দুটোই পজিটিভ হয় অথবা দুটোই নেগেটিভ হয়। দুটোই পজিটিভ হওয়া মানে কি? তো ফার্স্ট কেস 1টাকে আমি স্টাডি করি। কেস 1, দুটোই পজিটিভ মানে x plus 3 is greater than 0 and x minus 2 is greater than 0. That means x is greater than minus 3, x is greater than 2. x minus 3 এর থেকেও বড়, আবার x 2 এর থেকেও বড়, দুটো একসাথে হোল্ড করবে কখন? যখন x 2 এর থেকে বড়, কারণ x minus 3 তো 2 এর থেকে ছোট, minus 3 2 এর থেকে ছোট, minus 3 is less than 2. So whenever we are considering the range x is greater than 2, that means it automatically greater than minus 3. Okay, so this one. And case 2, x plus 3 less than 0, that means x is less than minus 3, and x minus 2 less than 0, that means x is less than
2. Now same here, যখন আমরা কনসিডার করছি x less than -3, that means we are considering this one. ওকে, যেহেতু -3 2 এর থেকে ছোট হচ্ছে, -3 2 এর থেকে ছোট, তাই তো, তাই এই রেঞ্জটা -3 এর থেকে যেমন ছোট, এই রেঞ্জটা 2 এর থেকেও ছোট। আন্ডারস্টুড? তাহলে আমাদের শুধু এইটাই কনসিডার করব। তাহলে দিস ওয়ান অর দিস ওয়ান, this one or this one, case 1 case 2, that means this one or this one. এটার মানে এটা কি? to infinity this interval, এটার মানে এটা কি? -infinity -3 this interval. So this one or this one, that means or means union. So option B will be the correct answer. Understood? Option B will be the correct answer. Okay. Quadratic equation, next question. Quadratic equation having rational coefficient, okay, and one root is this one. Quadratic equation টা বের করতে বলেছে, এখানে অপশন দিয়ে দিয়েছে, 4টে অপশন আছে, 4 options are there, so you need to find out which one is the correct quadratic equation for this. See one thing, quadratic equation having rational coefficient মানে কি? মানে এক্স আর কোএফিসিয়েন্ট কোনগুলো? এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স, এটা ভালো করে বোঝো, এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু 0। এগুলোর মধ্যে আমি আগেও বলেছি কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে এ বি সি, সি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম। এবার এগুলোর অবশ্যই রিয়েল ভ্যালুড হবে। এবার বলে যদি এটা র্যাশনাল হয়, আমরা কিন্তু ইরেশনালগুলোকে কনসিডার করবো না এখানে, মানে আমরা এরম টাইপের গুলোকে আমরা কনসিডার করবো না, এই টাইপের গুলোকে কনসিডার করবো না। সি হিয়ার কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স ইজ √2, এইগুলো কনসিডার করবো না। √2 ইরেশনাল নাম্বার, কোএফিসিয়েন্ট ইরেশনাল হবে না। যখন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের র্যাশনাল কোএফিসিয়েন্ট থাকবে এবং ওয়ান রুট ইজ দিস ওয়ান, দিস টাইপ অফ শার্ডস ইরেশনাল নাম্বার যদি হয়, তাহলে সবসময় এর একটা কনজুগেট এটার আরেকটা রুট হবে। মানে ব্যাপারটা কি? ইফ ইউ হ্যাভ আ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হ্যাভিং র্যাশনাল কোএফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ইফ ওয়ান রুট ইজ দিস ওয়ান, দেন আনাদার রুট উইল বি 4 minus √15, 4 minus √15, ওকে। এর কনজুগেটটা আরেকটা রুট হবে। কখন আমরা এই কথাটা বলতে পারবো? যখন এটা একটা র্যাশনাল কোএফিসিয়েন্ট, যখন একটা ইকুয়েশনের র্যাশনাল কোএফিসিয়েন্ট থাকবে। এই কেসে বলতে পারবো না। এরকম কেস হলে √2 বা এখানে √2 বা √3 বা ইরেশনাল যে কোনো নাম্বার থাকে, তখন ওই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এরকম কোনো কনক্লুশন দিতে পারবো না। কিন্তু যদি এরকম র্যাশনাল কোএফিসিয়েন্ট হয়, এ বি সি দে আর র্যাশনাল নাম্বার, এবং একটা রুট যদি ইরেশনাল হয় ইন দিস ফর্ম, এ প্লাস রুট বি, এ আলফা প্লাস রুট বিটা বা এই ধরনের ফর্মে হয়, তাহলে এর একটা কনজুগেট হয়ে যাবে আর একটা রুট, অ্যানাদার রুট উইল বি কনজুগেট অফ দিস রুট। আন্ডারস্টুড? এবার তাহলে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ওয়ান রুট ইজ দিস ওয়ান, অ্যানাদার রুট ইজ দিস ওয়ান। সো ফার্স্ট ফাইন্ড আউট সাম অফ দ্য রুটস ইকুয়াল টু 8 and product of the root, you need to multiply this 4 plus √15 into 4 minus √15, a plus b, a minus b, a square minus b square equal to কি হবে? 1, 4 square 16, √15 square means 15, that means 16 minus 15, it will give you 1, okay. Now see, that means this is if you know that equation minus alpha plus beta, that means sum of the root 8x plus alpha beta, that means product of the root, that means 1, this is equal to 0, okay. So option A will be the correct answer, okay. If quadratic equation this one has equal root, that means b square minus 4ac equal to 0, b square equal to 4ac, b square means b square minus, here b square minus c square whole square equal to 4 into a square minus b square into c square minus a square, okay. Here you need to solve this one, okay. Now see, b square minus c square whole square, if you apply formula here, what you will get, see here space is very short, b to the power 4 minus 2b square c square plus c to the power 4 is equal to 4 into a square c square, if you multiply this two,
a square c square minus b square c square minus a to the power 4 plus minus b square minus a square plus b square a square. Okay, now from here you can write here, see, if you transfer all the term in one side, you will get b to the power 4 minus 2b square c square plus c to the power 4 minus 4a square c square plus 4b square c square plus 4a to the power 4 minus 4a square b square equal to 0. Okay, clear? Now see, I am going to take this one and this one in one side. Okay, this is b to the power 4, this is 2 into, you can write, now you can write b square square. Okay, and you can write this one as minus 2 into 2a square into b square, and you can write this one as plus 2a square whole square. Okay, understood? b to the power b square square, that means b to the power 4, 2 into 2, that means 4, a square b square, that means minus 4a square b square, and this one is this one is 2a square whole square. Okay, this one understood? Now the rest part, see the rest part, see here, minus 2b square c square plus 4b square c square, that means you can subtract them and you will get 2b plus 2b square c square. Okay, plus 2b square c square, so you can write plus 2c square b square. Okay, now and rest two terms, one is minus 4a square c square, minus 4a square c square, and this term plus c to the power 4, that is equal to 0. Okay, now next step, see the next step I am doing here. See, this is under a formula, that is a square minus 2ab plus b square. Okay, so you can sum up like b square minus 2a whole square, you can write this portion. Okay, now see this one, first these two terms, if you take common 2c square from these two terms, what will you get? 2c square b square minus 2a square. Yes, okay, plus c to the power 4 equal to 0. Now this is a quadratic equation of b square minus 2a. If you take, let y equal to b square minus 2a, then you will get y square plus 2c square y plus c square equal to 0. Now see, you can put formula once again, a square plus 2ab plus b square. Okay, so y plus c square whole square equal to 0. Understood? Now from here, see, that means y plus c square whole square. Now square of a term is 0, that means that term is 0. Okay, so you can write y plus c square equal to 0. That implies b square minus 2a plus c square equal to 0. That means b square plus c square equal to 2a. Okay, now see option B. Option B will be the correct answer. এরকম কোয়েশ্চেন কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে এলে এই স্টেপগুলো মাথা ঠান্ডা করে করবে, এবং ওখানেও কিন্তু আমি এখানে শর্ট স্পেসের মধ্যে কেন করলাম, কারণ কম্পিটিটিভ এক্সামে যখন কোয়েশ্চেন সলভ করবে তখন কিন্তু তোমাদের স্পেস খুব বেশি দেওয়া হয় না। ওকে, নাও নেক্সট ওয়ান, কোয়েশ্চেন নাম্বার 7. See this one, root 30 plus root 30 under root 30, এটা দেখতে খুব সুন্দর একটা জিনিস, রুটের মধ্যে রুট, তার ভেতরে রুট, তার ভেতরে রুট, এবং towards infinity. See, this is infinity symbol. Okay, now to solve this one, first what you need to do, এই পুরো টার্মটাকে x ধরে নাও, x equal to root 30 plus 30 plus আবার রুট, এভাবে চলতে থাকবে। ঠিক আছে, এবার চলতে থাকবে। তো ফার্স্ট হোয়াট ইউ নিড টু ডু, ইউ নিড টু স্কোয়ার বোথ সাইড। ফার্স্ট স্টেপ you need to take, first step is you need to take like this, let
x ইকুয়াল টু দিস ওয়ান, তারপরে স্টেপ কি, দুদিকে স্কোয়ার করে দেবো, কি আসবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 30 প্লাস এই রুটটা উঠে যাবে, বাইরের রুটটা উঠে যাবে, এইদিকে স্কোয়ার করলে কি হবে, বাইরে একটা রুট আছে সেটা স্কোয়ার, তার মানে সেটা উঠে যাবে, বাকি পোর্শনটা রয়ে যাবে। আবার এটা তো সেই একই জিনিস, এটা মানে একই জিনিসের রিপিটেশন, ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা কি বলতে পারি, এটাও তাহলে এক্সই তো, আবার এখানে চলে এসছে সেই একই জিনিস, সেম থিংস। ওকে, সো ইউ ক্যান রিপ্লেস দিস 1 বাই এক্স, so you can write like this x square plus equal to 30 plus x. Okay, so now it is a quadratic equation, nothing but a quadratic equation, x square minus x plus minus 30 equal to 0. Now obviously x square minus 6, 30 minus 6 into 5, x minus 6 and x plus 5 equal to 0, that means x equal to 6 minus 5. Here you need to consider this positive one, okay, this one. So x equal to minus 5, that is not possible, okay, you cannot write like this, okay. So x equal to 6 will be the answer, so option A, see option A will be the correct answer. Okay, now see the question, this two equation has equal has a common root, okay, common root. Okay, suppose C is the common root, okay, that means C satisfy this one and that one, okay. So you can write C square plus 6C minus 3M equal to 0 and C square minus 3C plus M equal to 0. Suppose C is the common root, okay, that means 3M equal to C square plus 6C, and here M equal to 3C minus C square, so 3M equal to 9C minus 3C square. So from this two part you will get C square plus 6C is equal to 9C minus 3C square, okay. So from here you can say C square plus 3C square plus 6C minus 9C equal to 0. So 4C square minus 3C equal to 0, that means C into 4C minus 3 equal to 0, that means C equal to 0 or C equal to 3 by 4, okay. C equal to either 4, if C equal to C equal to 0, if C equal to 0, that means M equal to 0, M equal to 0, and if C equal to 3 by 4, then M equal to 3 into 3 by 4 minus 9 by 16, that means 9 by 4 minus 9 by 16, that means 27 by 16, okay. So value of M, see value of M, they have asked you to find out value of M, and value of M will be 0, 27 by 16, that means option D will be the correct answer, okay, option D will be the correct answer. Now question number 9, see question number 9, which of the following are roots of this one, see again absolute value problem, okay. So first take mod y equal to x, let, okay, so x square minus x minus 12 equal to 0, so obviously 4x plus 3x minus 12 equal to 0, x square here, x minus 4 x plus 3, okay. Now for x minus 4, that means x equal to 4 or minus 3, for x equal to 4, that means mod y equal to 4, that means y equal to plus minus 4, okay, and mod of y equal to minus 3, is it possible? Never. Mod value of a number always positive, mod of y equal to minus 3, that not possible, okay. So plus 4 and minus 4, that means A and B, that means both, yes, both A and B, yes, this one, okay, option A will be the correct answer. Now see question number 10, see this one, this one and that one have a common root for all real values of P, Q, R, okay. So common root, that means
suppose C is the common root, that means see, I can do it here. Here is some space, I can do it here. Okay, so P square minus Q square C square plus Q square minus R square C plus R square minus P square equal to 0, and P square minus Q square C square plus R square minus P square C plus Q square minus R square equal to 0. Okay, okay. Now you have to find out C, value of C. Now see, from this two equation, this part is equal, right? P square minus Q square into C square, P square minus Q square into C square. So you can write this one equal to minus of this entire part, and this one equal to minus of this entire part. That means Q square minus R square into C plus R square minus P square is equal to R square minus P square into C plus Q square minus R square. You can write, simplify, Q square minus R square, transfer this term to this side, R minus R square plus P square into C is equal to Q square minus R square plus P square. Now that means P square plus Q square minus 2R square. Okay, and here also P square plus Q square minus 2R square into C equal to this one, P square plus Q square minus 2R square. Okay, so that means C equal to 1, this one by this one, 1. See, 1 will be the answer. Option B is the correct answer. Okay, now see, question number 11. Roots of the equation, this one, are consecutive integer. Find the discriminant of the equation. Consecutive integer. Find the discriminant. Discriminant, you need to find out the discriminant. Discriminant means D equal to B square minus 4AC. Here P square minus 4Q. Okay, this one. Now two consecutive integer. Now see, two consecutive integer means if one is alpha, another one will be alpha plus 1. Okay, so alpha plus 1, that is P minus P of minus P, that means P. 2 alpha plus 1 equal to P, and alpha into alpha plus 1, that means alpha square plus alpha, that is equal to Q. You can put these two values, so you have got this value and that value. Okay, P and Q. You can put this two value here, so you will get 2 alpha plus 1 square minus 4 into alpha plus 1. Okay, this is 4 alpha square plus 4 alpha plus 1 minus 4 alpha square minus 4 alpha. So that means it will become 1 alpha, 4 alpha square, you can cancel these two terms and these two terms, so you will get 1. So 1 will be the answer. So option A is the correct answer. Okay. Now see, find the condition to be satisfied by the coefficient of the equation, this one, so that the roots are in the ratio this one. So roots are in the ratio this one, that means 3 alpha and 4 alpha. They are two roots. Okay, 3 alpha and 4 alpha. Now 3 alpha plus 4 alpha, that means minus Q by P. That means 7 alpha equal to minus Q by P, and if you multiply 12 alpha square, that will be equal to R by P. Okay, so this is one equation and this is another one. Okay, so alpha equal to, from here, alpha equal to minus Q by 7P, and alpha square equal to Q square by 49P square. Okay, so from here what you can, 12 Q square by 49P square equal to R by P. You can cancel this P, so 12 Q square equal to 49 PR. Okay, now find out.
yes, this one A, 12q square equal to 49 PR, that is the condition. Okay, so this one will be the answer. If A equal to C from here, then the roots of this are, so that means A equal to C, that means product of two roots, that will be you know that C by A, that is C. If C equal to A, that means A by A equal to 1. So product of two root, suppose alpha is one root and beta is another root, that means alpha beta equal to 1, that means beta equal to 1 by alpha, that means reciprocal of another root, that means C. If A equal to C, then the roots of this one equal to 0 are reciprocal to each other. Okay, now next one. If the sum of the roots of a quadratic equation is positive, sum of the root is positive, that means alpha plus beta greater than 0. Product of the root is negative, that means alpha into beta, that is less than 0. Then the numerically greater root is, see, alpha beta less than 0, that means one root is negative, another root is positive. Okay, but alpha plus beta is greater than 0, that means, see, দুটো নাম্বারকে গুণ করে নেগেটিভ নাম্বার এসছে, দ্যাট মিন্স একটা এই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে কোনো একটা নেগেটিভ নাম্বার, আবার সেই দুটো নাম্বারকে অ্যাড করে পজিটিভ নাম্বার এসেছে, তার মানে কি, তার মানে বড় যেটা এই এটা কীরকম কন্ডিশন আসতে পারে, ধরো 3 আর -5 এই দুটো গুণ করলো, এই দুটো যদি প্রোডাক্ট করি তো প্রোডাক্ট কি আসবে -15, দ্যাট ইজ লেস দ্যান 0. বাট ইফ ইউ অ্যাড দেম ইউ উইল গেট আ নেগেটিভ নাম্বার, রাইট? কেন নেগেটিভ নাম্বার আসছে? কারণ এটা বড়, নেগেটিভ নাম্বারটার ভ্যালুটা বড়, নিউম্যারিক্যালি দিস ওয়ান ইজ গ্রেটার। এবারে নিউম্যারিক্যালি এবার এটা পজিটিভ কখন আসবে? যখন এই পজিটিভ নাম্বারটা দুটোর সাম কখন গ্রেটার দ্যান 0 আসবে, যখন এই পজিটিভ নাম্বারটা নিউম্যারিক্যালি বড় হবে, মানে পজিটিভ নাম্বারের অ্যাবসলিউট ভ্যালু, পজিটিভ নাম্বারে সেটাই থাকবে, এই নেগেটিভ নাম্বারের অ্যাবসলিউট ভ্যালুর থেকে বড় হবে। দ্যাট মিন্স এটা 5-এর থেকে বড় হবে। 3 এর বদলে যদি এটা 9 থাকতো তাহলে কি হতো? 9 - 5 4, দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান 0, অ্যান্ড 9 × 5 তখন সেটা কিন্তু স্যাটিসফাই করছে। 9 × -5 দ্যাট মিন্স লেস দ্যান 0। ঠিক আছে, তো মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যে নেচার অফ দ্য রুটসটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করছি। আমরা কিন্তু রুটসও জানি না, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনও জানি না, কিন্তু এই কন্ডিশনটা থেকে, এই যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে নিউম্যারিক্যালি গ্রেটার রুট ইজ পজিটিভ। ওকে, নিউম্যারিক্যালি গ্রেটার রুটটা কি পজিটিভ হতে হবে? তো যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তো এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে না। নিউম্যারিক্যালি গ্রেটার রুট যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এই রকম হয়ে যাবে 3 - 5, তো এটা হয়ে যাবে -2, তার মানে এটা গ্রেটার দ্যান 0 সেটা আর হবে না। আন্ডারস্টুড? নাও দ্য লাস্ট ওয়ান, ইফ আলফা অ্যান্ড বিটা roots of this one, find out alpha square plus beta square. See, alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. এবার এখান থেকে আলফা আর বিটা যদি এটা রুট হয় তাহলে আলফা প্লাস বিটা কী হবে? 5, আলফা বিটা কী হবে? 7, তো 5 স্কোয়ার minus 2 7, 2 × 7 25 minus 14 11, so this one will be the answer. ওকে, এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো তো এই ওয়ার্কশিটটায় আমি যেটা বানিয়েছিলাম, এই ওয়ার্কশিটটাতে 15 কোয়েশ্চেন্স ছিল। এই ওয়ার্কশিটটাতে 15 কোয়েশ্চেন্স ছিল। সেই 15 কোয়েশ্চেন্সগুলো করতে গিয়ে একটু বেসিক কনসেপ্টগুলোকে ইউজ করতে হয়েছে, তোমরা দেখতেই পেয়েছো, যেগুলো সলিউশন করতে গিয়ে তোমাদের বেসিক যে কনসেপ্ট সেটার ইউজ হয়েছে বেশি। তো এই টাইপের ওয়ার্কশিট যদি তোমরা আরও পেতে চাও বা আরও এই ধরনের প্রবলেম সলভ করতে চাও তাহলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানিও। So this was today's video. If you like this worksheet, like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon.